Hello and welcome to Vocabulary Lesson 2 of the Practical Russian course for beginning students. In this lesson you will learn a range of simple vocabulary, easy sentences and a few helpful concepts. As you proceed through this Practical Russian course, your Russian language skills will increase incrementally and will become long-lasting. Мой, My masculine, моя, my feminine, моё, my neuter, рот. mouth. Что это? What is it? Это рот. It is a mouth. Чей это рот? Whose mouth is it? Это мой рот. It is my mouth. Я Карл. I am Carol. Вот мой рот. Here is my mouth. Я Даша. I am Dasher. Вот мой рот. Here is my mouth. Нос. Nose. Что это? What is it? Это нос. It is a nose. Чей это нос? Whose nose is it? Это мой нос. It is my nose. Чей это нос? Whose nose is it? Это не мой нос. It is not my nose. Я Кирилл. I am Kirill. Вот мой нос. Here is my nose. Я Кристина. I am Christina. Вот мой нос. Here is my nose. Глаз. Eye. Что это? What is it? Это глаз. It is an eye. Чей это глаз? Whose eye is it? Это мой глаз. It is my eye. Чей это глаз? Whose eye is it? Это не мой глаз. Я Егор. It is not my eye. I am Igor. Вот мой глаз. Here is my eye. Я Наташа. I am Natasha. Вот мой глаз. Here is my eye. Язык. Tongue. Что это? What is it? Это язык. It is a tongue. Чей это язык? Whose tongue is it? Это мой язык. It is my tongue. Чей это язык? Whose tongue is it? Это не мой язык. It is not my tongue. Вот мой язык. Here is my tongue. Шея. Neck. Что это? What is it?
Это шея. It is a neck. Чья это шея? Whose neck is it? Это моя шея. It is my neck. Чья это шея? Whose neck is it? Это не моя шея. It is not my neck. Я Макс. I am Marx. Вот моя шея. Here is my neck. Я Лара. I am Lara. Вот моя шея. Here is my neck. Рука. Hand. Что это? What is it? Это рука. It is a hand. Чья это рука? Whose hand is it? Это моя рука. It is my hand. Я Лена. I am Lena. Вот моя рука. Here is my hand. Я Марк. I am Mark. Это моя рука. Here is my arm. Нога. Leg. Что это? What is it? Это нога. It is a leg. Чья это нога? Whose leg is it? Это моя нога. It is my leg. Чья это нога? Whose leg is it? Это не моя нога. It is not my leg. Я Света. I am Sveta. Вот моя нога. Here is my leg. Я Стив. I am Steve. Вот моя нога. Here is my leg. Щека. Cheek. Что это? What is it? Это щека. It is a cheek. Чья это щека? Whose cheek is it? Это моя щека. It is my cheek. Чья это щека? Whose cheek is it? Это не моя щека. It is not my cheek. Я Лена. I am Lena. Вот моя щека. Here is my cheek. Я Марк. I am Mark. Вот моя щека. Here is my cheek. Лицо. Face. Что это? What is it? Это лицо. It is a face. Чье это лицо? Whose face is it? Это мое лицо.
It is my face. Чье это лицо? Whose face is it? Это не мое лицо. It is not my face. Я Джон. I am John. Вот мое лицо. Here is my face. Я Яна. I am Yana. Вот мое лицо. Here is my face. Ухо. Ear. Что это? What is it? Это ухо. It is an ear. Чье это ухо? Whose ear is it? Это мое ухо. It is my ear. Чье это ухо? Whose ear is it? Это не мое ухо. It is not my ear. Я Джон. I am John. Вот мое ухо. Here is my ear. Я Анна. I am Anna. Вот мое ухо. Here is my ear. Колено. Knee. Что это? What is it? Это колено. It is a knee. Чье это колено? Whose knee is it? Это мое колено. It is my knee. Чье это колено? Whose knee is it? Это не мое колено. It is not my knee. Я Джон. I am John. Вот мое колено. Here is my knee. Я Анна. I am Anna. Вот мое колено. Here is my knee. Бедро. Hip. Что это? What is it? Это бедро. It is a hip. Чье это бедро? Whose hip is it? Это мое бедро. It is my hip. Чье это бедро? Whose hip is it? Это не мое бедро. It is not my hip. Я Джек. I am Jack. Вот мое бедро. Here is my hip. Я Глаша. I am Glacier. Вот мое бедро. Here is my hip. The Russian word for whose has masculine, feminine and neuter forms. Чей? Is used for masculine words ending in a consonant. For example, Рот. Нос. Глаз. Язык.
чья, is used for feminine words ending in vowels a and ya. For example, шея, рука, нога, щека. Чье is used for neuter words ending in vowels. о and е. For example, Ухо, лицо, колено, бедро. the Russian word for my also has masculine, feminine and neuter forms. Moi is used for masculine words ending in a consonant. For example, Рот, нос, глаз, язык. Maya is used for feminine words ending in vowels a and ya. For example, Шея, рука, нога, щека. Mayo is used for neuter words ending in vowels. О and е. For example, Ухо, лицо, колено, бедро. now try to recall the meaning of each word and then listen and repeat the word after tomorrow. Мой, моя, мое, бедро, глаз, колено, лицо, нога, рот, рука, ухо, шея, щека, язык. Спасибо вам. In this lesson you have learned a range of simple vocabulary, easy sentences and a few helpful concepts. As you proceed through this practical Russian course, your Russian language skills will increase incrementally and will become long-lasting. If you like this video, please subscribe, ring the notification bell and give this video a thumbs up. Thank you for watching, and I will see you next time in my practical Russian course for lesson 2.